দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান ইংলিশ ফর ইউতে। আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ আয়োজনে স্কুল ভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষার এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে ইংরেজির চর্চা মানে আমেরিকান ইংরেজির চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের মেধা ঝালাইয়ের জন্য কুইজের ব্যবস্থা তো থাকছেই। দর্শক, আজকে আমরা চলে এসেছি সাভারে অবস্থিত সাভার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে, যেখানে ক্যাম্পাসের এক ঝাঁক শিক্ষার্থী রয়েছে আমাদের অপেক্ষায়। আমরাও চলে যাব ক্লাসে, কিন্তু ক্লাসে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার নিয়ে ক্লাসে আলোচনা করবে আমেরিকান নাগরিক মিস্টার জ্যাকব বার্লিন। দর্শক, আমরা এখন প্রধান শিক্ষকের মুখ থেকে জেনে নেব এই বিদ্যালয় সম্পর্কে বিস্তারিত। লেটস টেক আ লুক। আমাদের বিদ্যালয়টি বেশ পুরনো একটি বিদ্যালয়। সাভার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় নামে বিদ্যালয়টি পরিচিত। এটা এই উপজেলায় একমাত্র মাধ্যমিক নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। 1959 সালে এখানকার উদ্যোক্তা এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন এবং ওই স্থাপন কালের পর থেকেই, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই এলাকায় ব্যাপকভাবে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে যাচ্ছে। আমরা এলাকায় বেশ সুনামের সঙ্গে স্কুল পরিচালনা করছি এবং প্রচুর শিক্ষার্থী স্কুলে অধ্যয়ন করছে। আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে যেও অনেক সময় বিভিন্ন রকমের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম আমরা শিখিয়ে থাকি। এখানে সিলেবাস পাঠদান করা হয়, ঠিক তেমনি খেলাধুলা এবং ভিন্ন রকমের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বাচ্চাদের ভিতরকার সুপ্ত প্রতিভাকে আমরা বিকশিত করার চেষ্টা করি। তো এটা একটা নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নারীদের আমরা সমাজে যেভাবে দেখতে চাই ওরকম একটা সুন্দর পরিবেশ দিয়েই আমরা তাদের মানুষ করার চেষ্টা করছি। বর্তমানে এখানে 1500-এর মতো স্টুডেন্ট প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এবং 46 জন শিক্ষক আমরা কর্মরত রয়েছি। এখানে 5টা বিল্ডিং রয়েছে। এছাড়াও বিদ্যালয়ের কিছু সম্পত্তি স্কুলের বাইরে রয়েছে, যেগুলোর থেকে আমরা কিছু ভাড়াটারা পেয়ে থাকি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আজকে এই অনুষ্ঠান আমাদের এখানে প্রোগ্রাম নিয়েছেন। এবং আমি যতটা দেখলাম যে আমাদের ইংরেজি বিষয় যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তো ইংরেজি ভাষার উপরে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পাঠদান করে যাচ্ছি। তো এখানে যারা আসছেন তারা এই বিষয়টি নিয়ে এসছেন, সুতরাং আমরা তাদেরকে স্বাগত জানাই বিদ্যালয়ে। এবং তাদের যে সুন্দর কার্যক্রম, ব্রিটিশ এবং আমেরিকান ইংলিশের যে ডিফারেন্স, এটা সুন্দরভাবে মেয়েদের মাঝে তুলে ধরেছে এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে তারা বেশ কিছু শিখেছে এবং অনুপ্রেরণাও লাভ করেছে। ভবিষ্যতে এভাবে যদি ধারা অব্যাহত রাখে তাহলে বেশ অনেক কিছুই তারা শিখে যাবে। আমি আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের বিদ্যালয়কে এই অনুষ্ঠানের জন্য বেছে নেওয়ার জন্য। সত্যি অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা শুনলাম আমরা আমাদের এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের মুখে। এখন আমরা চলে এসেছি ক্লাসে। কেমন আছো সবাই? ওকে, আমরাও ভালো আছি এবং তোমাদেরকে ওয়েলকাম টু দিস শো ইংলিশ ফর ইউতে। আমাদের সাথে আছে আমেরিকান নাগরিক মিস্টার জ্যাকব বার্লিন এবং আছে তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান স্যার। স্যার, would you like to say something for the students about English for you? Hello, my dear students. How are you? I'm fine. Hi. We are going to have a new experience with Voice of America Learning English with RTV. And we are having new people here who are helping us to learn these things. Thank you all very much. Mr. Jacob Berlin, would you like to introduce yourself to the students? Great. My name's Jacob Berlin, and I'm an English teacher from America. I can tell you guys are already learning a lot of English, and I want to help you improve your English with Voice of America and RTV on our new episode of English for You. Let's get started. Okay, এখন আমরা শুরু করব আমাদের আজকের শো। কিন্তু তার আগে যেটি করব সেটি হচ্ছে তোমরা সবাই ভয়েস অফ আমেরিকার A to Z ওয়ার্ডবুক বইটি পেয়েছো কিনা তুলে ধরো।
সব ঘর যেমন ঘর নয়, কিছু গোয়াল ঘর থাকে, তেমনি একটি মানুষ প্রত্যেকটি কথার উত্তরে হ্যাঁ বলতে পারে না, কখনো কখনো তাকে না বলতে হয়। এবং এই না কিভাবে বলতে হয় সেটি আজকে আমরা শিখব আজকের ভয়েস অফ আমেরিকার যে ইংরেজি বিভাগের দ্বারা নির্মিত ভিডিও চিত্রটি সেটি দেখে। Hello. I'm sure that today in Washington, D.C., there are a lot of great things to do, but I am not doing any of them. I'm sick. Right now, I'm going to call my boss and tell her I cannot come into work. Hello. Ms. Weaver, hi. I can't come to work today. Why not? What is wrong? Well, yesterday I felt fine. In the morning, I painted for hours. In the afternoon, I cut wood. Then I built a fire. Anna, what do you mean? Why can't you come to work today? I do not feel well. I think I'm sick. I'm sorry to hear that. I was sick last week too. I had the flu. What did you do? I slept a lot and I drank a lot of water. Do you have a doctor? Yes, I do. You should call your doctor and get lots of rest. Thanks, Ms. Weaver. I'll call right now. Calling my doctor. I do not feel well. I think I'm sick. I was sick last week, too. I had the flu. Now, where does this thing go? Hello, this is Dr. Bennett. How can I help you? Hello, Dr. Bennett. This is Anna. Oh, hi, Anna. How can I help you? I think I'm sick. Let me ask you a couple of questions. Do you have a sore throat? Yes, I have a sore throat. Do you have a cough? Yes, I have a cough. When did you start feeling sick? This morning. Yesterday, I felt great. In the morning, I painted for hours. In the afternoon, I cut wood. Excuse me, Anna? But I don't need to know all that. Do you have a fever? My thermometer says 125 degrees. What? Yeah, that's not right. Oh, wait. The thermometer was in my hot cup of coffee. Please, take it again, Anna. Okay, the thermometer says 100.5 degrees. 100.5 degrees is not too high. I want you to drink lots of water. Rest in bed and get lots of sleep. That is what my boss said to do. Dr. Bennett, when can I go to work? Don't go to work for a couple of days. Yes! I mean, I don't want to make my coworkers sick. That's right. Call me back in a couple of days. I will, Dr. Bennett, and thanks. When did you start feeling sick? Well, you heard the doctor. No work for a couple of days. I need water, sleep, and lots of movies. Well, the doctor didn't say anything about movies, but it can't hurt. Till next time. Well, students, have you understood the video? Yes. Okay. Who want to explain the video? At first, there was a girl called Anna, and she was sick, and that's why she tried to call up a day. So he decided to call up her boss, and then she called her and said she can't go to do his job. Then he called their boss, advised her to go to the doctor, and then she called her doctor and asked her what she should do. So after calling the doctor advised her to take some sleep and drink a lot of water. And then Anna thanked her, and then Anna decided to take sleep
drink water, and also watch movies. Thank you. Sir, would you like to explain this video? From the video, we get the accent or stress having the negation, making the negative words or opposing something. That means whenever we are unable to do something, we say we can't, or we do not, we did not. That means making the stress on the negative or not. Or whenever we use the positive ones, I can go there. But whenever I am unable to do that, then I can't. Then make the stress on the negative word. This is highlighting here in the videos. Okay, thank you, sir. Mr. Jacob Berlin. So today we learned a common scenario, what to do when you're feeling sick. Now, I know you're not like Anna, you don't have a job, but you do have to go to school. So today we're going to role play what to do when you're sick. We'll practice speaking English to one another. When you are feeling sick, you can call your honorable teacher or one of your classmates. You can tell them, I can't come to school today. I'm sick. You ready to practice that? I'll say it one more time and then you say it, okay? I can't come to school today. I'm sick. Good. Okay. So when your friend tells you that, you can say, I'm sorry to hear that. Again, I'll say it one more time and then you'll say it. I'm sorry to hear that. Good. Okay, so this side will say, I can't come to school today. I'm sick. Good. So now you guys know what to do with your classmates when you're feeling sick and you can't come to school. Thanks. প্রিয় দর্শক, সময় হয়ে গেছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি দেবার। কোথাও যাবেন না, আমাদের সাথেই থাকুন। ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর এবং চলে যাচ্ছি আমাদের মূল আয়োজনে। স্টুডেন্টস, তাহলে কি আমরা আমাদের দ্বিতীয় ভিডিওতে যাব? ওকে, তোমাদের জন্য দ্বিতীয় ভিডিও আমরা এখন প্লে করছি। Hello, I'm John Russell. English spelling and pronunciation are irregular. The written words and the pronunciation do not always match. Let's explore some common words that are easy to mix up. These words are spelled the same way, but their pronunciations are different. These words are both spelled L-E-A-D, but they involve different vowel sounds. Lead, lead, led, led. Lead, a verb, means to guide. A tour guide leads a group of tourists on a trip, for example. Lead involves the E vowel sound. Lead, a noun, is a kind of metal. Lead involves the E vowel sound. Here is one way to help you remember each of these words. You can think about words that rhyme or have similar kinds of sounds. The verb lead uses the same vowel sound as the verb meet. And if you lead someone, you often meet them first. The noun led sounds like the noun head, and you don't want lead on or in your head. Let's end with a quiz. Imagine you see the following sentence. How do you pronounce the last word? The answer is lead. We have to check the house for lead. That's all for today. Keep up the good work. Student, have you understood the second video? Yes. আমরা তাহলে এখন মিস্টার জ্যাকব বার্লিনের কাছে চলে যাব এবং মিস্টার জ্যাকব বার্লিন আমাদের দ্বিতীয় ভিডিওটি এক্সপ্লেইন করবে এবং একই সাথে মিস্টার জ্যাকব বার্লিন আমাদের সাথে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবে সেগুলো হচ্ছে স্পেলিং, প্রনাউন্সিয়েশন, vocabulary and grammar. Mr. Jacob Berlin. Great. So in this video, we saw an example of a heteronym. The same spelling, but different pronunciation. And this is common in the English language, and it's one of the things that makes learning English so difficult. The example we saw in the video was lead, L-E-A-D, like you are leading people, you are the leader, and lead, like a lead rock on your head. And we learned a trick. Lead sounds like meet, and when you lead people, you meet them. So that's one way you can remember lead. Leading people is like meeting people. So you pronounce it lead.
whereas lead rhymes with head, and you don't want lead on your head. Good. Okay, so who wants to try this example? Yes, stand up. In present tense, I read this book, and in past, I read it started. Great. So now we're going to look at 4 different areas where British English and American English are different. Pronunciation, grammar, vocabulary, and spelling. So first let's do pronunciation. One common word that we use is in America and in England is vaccine, but we pronounce them differently. Same spelling, different pronunciation. In America, we say vaccine. The stress is on the last syllable. You practice with me. Vaccine. Vaccine. Okay, so let's guess. Which one am I saying? British English or American English? Vaccine. Vaccine. Which one is that? British or American? Vaccine. American. Good, you guys are learning. Great. Another difference between British and American English is the pronunciation of R after A. So British and USA. So let's write a common word, car. In British English, there's not much emphasis on the R. It's very soft, very subtle, almost no R at all. It's more like ka. Whereas in American English, we emphasize the R. Car. Car. Okay, does anyone else have any other examples of differences in pronunciation between British English and American English? In American English, they say water. In British English, they say water. Thank you. Good example. You can sit down. Okay, so we talked about the difference in pronunciation. Now let's talk about the difference in vocabulary between British English and American English. One common item that we use at school at the end of our pencil when we make a mistake is a rubber. But in America, we call it an eraser. Good. You guys know this. Okay, another example of a difference, a common food that, man, I miss this food in America, is French fries. French fries. It is like fried potato chips. But British English, what do people call them? Chips. Good. Okay, can anyone else think of a difference in vocabulary between British English and American English? Yes. In British English, they say flat, and American English, they say apartment. Good. Thanks for that example. You can sit down. Now let's do spelling. I think you guys probably know this one. One common difference is the word organize. You should organize your desk. But in American English, it is spelt with a Z or a Z. Organize, organize. So British English, S. American English, Z. Good. Another common difference in the spelling is honor. You guys probably know this one, right? In British English, that end in O-U-R. In American English, we just have O-R. Honor. Do you see the difference in the spelling between British English and American English? Who else has an example? Color. Good. In British English, color is C-O-L-O-U-R. And in American English, color is C-O-L-O-R. Good. Thank you for that example. You can sit down. Lastly, let's do grammar differences between British English and American English. In British English, people use the word shall much more frequently than in American English. In American English, we use the word will or should. Shall can become will or should in American English. I shall go to school to learn English. I shall go to school. But in American English,
you would say, I will go to school to learn English. So I hope you guys are picking up on some of the subtle differences between American English and British English. Back to you, Mashuk. থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস, কেমন ছিল এই সেশন? তোমরা কি কিছু শিখতে পেরেছো বলে মনে হচ্ছে? আরো শিখতে চাও? আরো যদি শিখতে চাও সেক্ষেত্রে তোমাদের দ্বার উন্মুক্ত। ভয়েস অফ আমেরিকার তোমাদের বইয়ের পিছনে একটি ওয়েবসাইট দেওয়া আছে, সেখানে আরো অনেক ভিডিও পাবে। আসলে প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট। তোমরা যত প্র্যাকটিস করবে তত পারফেক্ট হবে। আমরা চলে এসেছি আমাদের আয়োজনের শেষের দিকে, তবে শেষ নয়, আরো বেশ কিছুটা অংশ বাকি আছে। তোমাদের মধ্যে থেকে যারা ডায়লগ সেশনে অংশগ্রহণ করবে তারা এখন স্যার ঠিক করে দেবে আসলে কে কে অংশগ্রহণ করছো। Who are interested to perform the conversation and dialogue? Raise your hand. Raise your hand. Okay, first Jyoti and Maureen. Hello, Jyoti. How are you? Hi, Maureen. I'm fine. What about you? I'm doing well. Thanks for asking. Do you have any plan after the final examination? I haven't decided yet. Do you have any plans? Of course. I have a plan to learn computer at an IT center. What do you think about it? Is it important to learn computer as a school student? Yes, computer learning is important for everyone. But can you tell me why? Computer is essential for our lives. We can't think of a day without computers. Explain more about the importance of computer, please. We live in a modern world, and modern life is dependent on computers. In every organization, computers are used to work properly. Yeah, I have seen that the government and some other organizations are dependent on computer nowadays. At present, all office work is done through computers. Also, it is used in research, diagnostic, designs, etc. So learning computer is must for everyone, isn't it? Of course. You should learn computer with me. What do you think about it? Sure. Thanks for the helpful information. No worries. Second pair. Hello, Jannat. How are you? I'm fine. What about you? I'm fine too, but I'm worried about my preparation of examination. Why? My preparation are not good. What about your English? I have no good preparation in English, so I'm very anxious about this subject. What about your other subject? I have complete my all subject. Don't worry. You have 2 months ahead. Read attentively and practice English every day. Thank you for your suggestion. Welcome. Third pair. Surprise, my dear friend. How are you? I'm fine, but why you are here? I'm really worried. You phoned me and said you were sick, and that's why I'm come here home. Did I? I didn't. As I remember, I haven't called you. Oops, you caught my lie. Yes, I did. After all, I know you. How about your preparation in exam? My exam preparation is good as always. What about you? I have quite good. But I don't believe it. After all, you never done your preparation. Don't mock me. Anyway, just let's drop it. Now tell me about your health. Yeah, my health is well. I called the doctor and he tell me that I will be okay if I take 1 or 2 day rest. Okay, then I will stay with you in 2 days. Of course not, you shouldn't. If you stay here, I will be dead. Oh, then I'm going. That's a relief. Hey, what is relief? I'm just going to kitchen to make some orange juice. Well, you don't need to go there. You just stay here with me. I will be okay. Okay. And fourth pair. Good afternoon, Noor. Good afternoon. Why are you here? Let's go to play in the field. Some of our other friends will also come. Sorry, friend, I won't go. I will sleep now. What say? This is not your sleeping time. In fact, you are not punctual, so you are not physically sound and good for finger in the exam. What is punctuality? Punctuality means doing our timely. Can you explain? Sure. Everyone should play while it's time to play and read while it's time to read. What is importance of punctuality? Punctuality is the key to shine in life. How? All the great and successful men of all the world were punctual. So what? If you want to be a happy and successful person, you must be punctual. Sorry, friend, I could realize the importance of punctuality, and thank you for your good suggestion and information. You are welcome. Sit down. And fifth pair. Hey, Vithi, I have heard that you are working on an article about the importance of learning English. Yes, actually, English is important language for us. Yes, it is an international language and is official or semi-official language more than 16 countries. Yes, right, you are. It is an important language for us. It gets a man good job and earn more money. Yes,
And yeah, all the books of higher educations are written in English, so we should learn English. Yes, English importance cannot be described in words, so all of us must learn English. Thank you for your suggestion. Thank you. স্যারের থেকে আজকে আমাদের ওভারঅল যে প্রোগ্রামটি এটি সম্পর্কে একটু জানতে চাই। I think we are the lucky one to have this session in our schools. We are getting new experience for learning American and British English. We learned so many things like spelling, grammar, pronunciation, and the difference between American and British English with the help of Voice of America and RTV. We would like to thank both of the team to have this session in our school. Thank you all very much. Thank you, sir. Mr. Jacob Berlin, would you like to say something? Of course. Thank you guys so much for participating. I can tell you're working hard to learn English, and I really enjoyed teaching you guys. I hope you can go to RTV's YouTube channel and Facebook page and fill out that quiz and continue to improve your English. এই ছিল আমাদের আজকের সারাদিনের আয়োজন। আশা করছি তোমাদের ভালো লেগেছে। তোমাদের ভালো লাগাই আমাদের সার্থকতা। প্রিয় দর্শক, আগামীতে দেখা হবে অন্য কোনো স্কুলে অন্য এক ঝাঁক শিক্ষার্থীর সাথে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো। আমি মাসুক সিদ্দিক। আল্লাহ হাফেজ।